Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a reaccionar al Indie World de ayer, sería, porque ahora nosotros estamos reaccionando el 10, pero era de ayer, 9 del 11. No hay ningún tipo de sonido y queda toda la cuenta, así que vamos derecho acá. Peggy 16. No sé ni qué puede salir, por eso no comento nada al inicio de qué podemos esperar, porque la verdad no tengo ni idea. Supongo que... Ah, no, porque es indie, no es Nintendo Direct, es indie. ¿Se me escucha bien por arriba del coso? Sí. No. Hello, and welcome to Indie World. I'm Mariko. And I'm Tyler. We're back with a showcase full of indie games headed to Nintendo Switch. Let's dive right in. Ahí un poco mejor, ¿no? Se me escucha por lo menos por arriba. Ah, este ya lo habíamos visto. Es un juego de cocina bastante... con un arte bastante peculiar. No me molesta. No me lo compraría así de uno. I'm Sharon. We're making a cooking game called Venba, which is about an immigrant Indian mother and her family coming to Canada in the 80s. Food often acts as a bridge between assimilated children and their immigrant parents, so we wanted to use cooking as a lens to tell the story of this family as they grow and change. We often see the kids' side of these stories, but as we ourselves got older, El gato está como... might be an interesting change of perspective. And we hope dame de comer, después hablas del indie este. Bon appetit and Me entró enjoy una the lija show. después de ver cómo hacían comida. Something smells delicious. Grab a Es una spoon tremenda and get liga, a vieja. taste of this Dame de comer. wholesome narrative cooking game. Help an Indian Un juego mother narrativo who has de recently cocina. immigrated O sea que va a haber una historia reconnect muy with de her fondo del heritage juego. by cooking a variety of mouth-watering South Indian dishes. Están dando mal la ruedita Experience a del... story of love and loss through branching conversations. Try to La hago para restore arriba, por ahí lost baja, la hago family para abajo, por ahí recipes, sube. and bop along to a soundtrack inspired by Indian musicals. Start working up an appetite for Venba, coming to Nintendo Switch next spring. Bien, Venba. Hey Rico, Upa. ever wanted to make a game? Yeah, but it's a lot harder than you might think. Just ask Kani'i and Kumade, two friends striving to find the perfect idea for their next game. Kani y Kumade. Watch their story develop as you play through stages of a retro-inspired puzzle platformer while following their day-to-day struggles. Se me The trabó el recent pato. games haven't exactly been raking in profits, so both of them must work part-time jobs to make ends meet. Will their friendship be able to take the strain of these challenges? Find out when Goodbye World launches on Nintendo Switch Me gustó el later pixel art. this month. Bien. O este creo que lo hemos visto. Está facherito, está facherito. Jaiba, Tiene una I'm linda dying to play this one. It would be a grave mistake to skip it. Don the robes of Death Incorporated CEO, Death himself, in this grimly charming roguelike game. It looks like your subordinates have been working overtime, so it's up to you to restore work-death Tiene balance. muy buena pinta el There juego, are boludo. 70 wicked weapons and scorching spells at your disposal, all of which can be upgraded to create devastating combos as you hack and slash your way through the corporate underworld. One of the perks of being Death is that, well, you can't die. So use what you've learned and earned to overcome each department's vengeful minions and bosses. Reap what you sow when Have a Nice Death slashes onto Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop.
Bonjour, je suis Justine. Namra. Et nous sommes Cosmo Gâteau. Passionnés de films d'animation, et après avoir travaillé sur des longs métrages, nous avons voulu créer un monde magique que l'on pourrait s'approprier. En effet, après avoir grandi avec des films d'animation traditionnels des années 90, il m'était naturel de dessiner un monde luxuriant, organique et peint à la main, avec une histoire qui, je l'espère, vous touchera. Merci. Merci. Is there anything better than relaxing in nature and enjoying the gentle sea breeze? What about doing both of those things while lying on top of a giant capybara? In this small open world, we have one goal. Find inner peace on an isolated island paradise. As the retired warrior Aka, explore handcrafted islands, dense tropical forests, and inviting hot springs. Spend your time here however you'd like. Nurture the island's flora and fauna, build a shelter, craft items, or feed these adorable baby dragons. Or go on quests to meet mysterious characters, friendly giants, and face the Artísticamente me parece muy bonito el juego. Literally. Aka washes up on Nintendo Switch December 15th. Digital Devolver. Opa. Opa. What the fuck? ¿Este nivel de vehemencia y locura? What the fuck? What the fuck? Me gusta el pixel. Me gusta el pixel. Un poco random, pero... Can you dig this game? Yes, and so can Pepper. This spicy, drill-wielding treasure hunter has been shipwrecked and robbed. Now, she must spin up her trusty drill grinder to reclaim what was stolen from her. Es una motosierra con pico de excavadora. Impressive maneuvers and solve tricky puzzles as you unearth collectibles for your gallery and gather up pieces of the scattered riches. Cash them in to pep up Pepper and upgrade grinder with new drill bits. Ramp up the chaos to the max. Ya saben, hasta ahora me duermo un poco. More areas to dig in this thrilling drilling adventure. Pepper Grinder burrows onto Nintendo Switch next year. Está bueno. ¿Qué más? I think it's time we take a coffee break. Then pull up a chair because this coffee-brewing, narrative-driven visual novel is back for a second episode. As the barista of your own late-night coffee shop, meet quirky characters, listen to their heartfelt stories, and get to know them, one cup at a time, all while enjoying the cozy lo-fi soundtrack. Not all of your customers will be human. You'll encounter an opera-singing banshee, an orc who makes games, and many more fantastical regulars. Experiment with ingredients to find just the right brew for each customer. Dazzle them with latte art masterpieces, and uncover secret recipes that are sure to warm their heart. Relax and stay a while when Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, pours onto Nintendo al que le gustó el 1 tiene un spring. buen juego acá entonces. Yo personalmente un poco me interesó, pero jugaría primero a la parte 1, ¿no? Obviamente. ¿Opa? ¿Opa? ¿Somos el Goblin mala onda? ¿Somos el Goblin level 1 que cualquier aventurero en un RPG normal mataría de un hit? ¿Somos ese Goblin? En realidad tenemos más pinta de un Oni. Un Oni chiquito.
De la... Sí, se la ha cantado. Era cantadísimo. Era mucho más pinta de Oni chiquito. Me hizo acordar mucho a los Oni del... del Yokai Watch. Por eso de movida se me ocurrió un Oni después. O sea, movida fue un Goblin. Pero a lo último dije, tiene igual más pinta de Oni. Qué bien que estuve. Además también me hizo pensar mucho que era un Oni, no solo una vez que lo relacioné. Perdón, lo que me hizo pensar realmente que era un Oni era el haberlo relacionado con Japón. Cuando apareció la piba en kimono, yukata, no sé si era un pibito, dije, ah, es un Oni. Can Kuta overcome his trials and become the most powerful demon? Begin your quest in Oni, Road to be the mightiest Oni, when it comes to Nintendo Switch, March 9th, 2023. Ojalá salga también para PC. Street Basket. ¿Qué es esto? Vos sabés, no sabes lo mucho que odio de series desconocidas, porque una vez que la serie ya es conocida, está. Pero de juegos desconocidos que usen todo cinemática. Mostrame gameplay, necesito saber de qué va el juego. O me decís, God of War, te largo todo gameplay, te largo todo cinemática, está todo bien, pues ya sabemos de qué va God of War. From the creators of Monument Valley comes a character-driven, roguelite, metaphorical ball game? Every night, when Desta falls asleep, they enter a mysterious dream world filled with scattered memories of long-forgotten locations, faces from days gone by, and yes, powerful orbs for playing a surreal turn-based ball game. Use the Es un juego de quemados, pero por turno. Sneaky trick shots and change the course of conversations. As the night progresses, estéticamente no me gusta mucho, into a sweet slumber. You'll unlock new abilities and ways pero la idea puede estar buena. You'll also meet a cast of colorful characters along the way, brought to life with a full voice cast. I'm not sure I can keep up. Unravel your dreams when Desta, The Memories Between, launches on Nintendo Switch early next year. Young love. Going to the movies, skipping school, using supernatural mind-reading powers. Yeah. Wait, what? Yep. This slice of life pixel art game has it all. Set in 90s rural Indonesia, it follows high school sweethearts Atma and Raya through their journey of self-discovery. However, when a mysterious power suddenly threatens their existence, they must scour their vibrant little town in search of answers, talking and diving into the minds of the townsfolk to uncover deep secrets. Can Atma and Raya face the end of the world? Find out when A Space for the Unbound launches on Nintendo Switch January 19th, 2023. Puede estar piola. Perdón. No sé muy de qué va el juego, pero igual estéticamente no me terminó de gustar tampoco. Bonjour, je suis Cédric Babouche du studio Un Je ne sais quoi et directeur artistique de Dordogne. Dordogne, c'est l'histoire de Mimi, une jeune femme sur les traces de ses souvenirs qu'elle a mystérieusement oubliés. Quand j'étais enfant, je me souviens que l'été était synonyme d'indépendance et d'exploration. Un moment magique où chaque jour était la promesse d'une nouvelle aventure. Notre studio souhaite recréer cette étincelle de nostalgie à travers le parcours de Mimi. On se sert d'un mélange de peinture traditionnelle et d'animation pour créer des sensations et un lien fort entre les visuels et les émotions que l'on souhaite partager. Que vous jouiez seul ou avec votre famille, on espère que vous apprécierez Dordogne. Look at these landscapes. Ooh la la, so pretty.
Meet Mimi. As a child, she spent all of her summers here. Now she returns to her late grandmother's home to find that she's left behind a series of Estéticamente no me termina de convencer el juego. No me parece tampoco extremadamente feo. Pero el hecho de que todo el escenario parezca pintado y que los personajes parezcan modelados, no, tiene que ser todo igual. Discover the close relationship between grandmother and granddaughter as you collect photos, objects, and words. Use them to fill Mimi's journal and keep. Yo hubiese hecho que el personaje tuviera el mismo estilo de arte que el entorno o el entorno que el personaje, uno de los dos. Pero cuando es tan diferente, choca mucho a veces. I can barely keep a houseplant alive. Don't worry, you don't need a green thumb to enjoy this one. As Arabella Green, you're a retired botanist who has a grand manor all to yourself. Take care of its magnificent gardens by solving plant-based puzzles and preserving a collection of forgotten flora. Unearth seeds, pot them, and find their ideal habitat. Some plants will be fussy, so you'll have to think outside the box, or pot, to locate the right place for them. Inspect the manor for clues, newspaper clippings, letters, and more to help your gardening skills blossom while learning more about Arabella herself. Stop and smell the flowers when Botany Manor blooms onto Nintendo Switch next year. Puede estar interesante, muy de chileo, ¿no? Obviamente. Crocodile costume? It's a dragon. Anyway, we better start the show if we want to win the theater contest. Okay, let's go. The Royal Theatrical Spectacle is the best of all the festivals where everyone loves acting and people appreciate. Ay, jodeme que tenés que hacer actuaciones. Oh, es muy interesante el juego. You guys totally have a chance to win the contest and perform at the Royal Theatrical Spectacle. The royalty pays spectators? Stand down, dragon. You're no match for me. Honestamente, estéticamente no me gusta para nada, pero creo que la estética ayuda mucho al meme que se puede dar dentro del juego para hacer malas actuaciones. Games maken voelt soms als optreden voor ons. Voice acting improviseren met vrienden. Estamos full estudio francés. ¿Qué onda con Francia? Hay que mudarse a Francia a trabajar de programador de videojuegos. Waar vaak wat je hoort ook ons eerste take was. We wilden de spelers dit gevoel van improvisatie geven door ze te laten acteren, zingen en dansen in ons nieuwe spel Once Upon a Jester. Het is gevuld met zelfgemaakte liedjes, grappige personages en avonturen. We hopen dat je het leuk zal vinden. You know what? I'm joining a traveling theater troupe. Por un momento pensé que hablaba portugués. Nope. Musical theater rules. That's what best friends Sock and Jester are about to discover. They've devised a mischievous scheme to steal a royal diamond. Este primero. Estando baratito me lo compraría porque me parece que me puedo cagar mucho de risa jugándolo. 2. Se puede dar mucha gracia. So they'll have to improv their way to fame and outperform every other act they encounter on the road. Join them on their wacky, whimsical journey across a fantasy kingdom full of silly characters and even sillier spectacles. No two performances are the same. Nada más con lo burro que estoy yo con este tipo de cosas de acertar a los lugares, no sé cómo se dice. Once Upon a Jester jingles onto Nintendo Switch later today. Puede estar muy divertido. Anyone can be a hero in this sequel to the classic roguelite game where the adventure changes with every playthrough. Whether you're a lute-playing bard with vertigo or a vegan este juego ya salió, pero debe ser que ahora sale o un DLC o por fin sale para Switch. Gather countless riches, build up your castle, and ensure your legacy. All your upgrades carry over to your heirs, and each new successor wields their own personal traits and abilities. The Nintendo Switch version also includes the Fabled Heroes update, adding a ton of new content, including dozens of new subclasses and items. So experiment with different playstyles as you battle fierce foes, make friends, and avoid clown bites that can give you clownanthropy. Ugh, you might want to get that looked at. You won't have to wait long to build your own legacy.
Rogue Legacy 2 launches on Nintendo Switch later today. Buddy up and experience the emotional tale of an unlikely friendship in the co-op adventure Blanc. A wolf cub and a fawn are stranded together after a sudden snowstorm. Now, they must learn to rely on each other as they trek through the vast snowy wilderness, following their family's tracks. Two players must work together by using each animal's abilities to navigate obstacles among the frosty terrain. In addition to simple controls, this game's story and gameplay are both text-free, so anyone can easily immerse themselves in this handcrafted, monochrome world. Start your journey when Blanc steps onto Nintendo Switch as a console exclusive on February 14th. No, calculo que no todos lo disfrutarían Pre-orders jugando, begin pero... on Nintendo eShop later today. El juego no tiene, o sea, no tiene historia. No tiene una historia que te vayan contando, es una historia que vos tenés que entender jugando. Y es para jugar medio como a dos, para que uno vaya abriéndole el camino al otro. Bueno, después... no. What the fuck is this? Storyteller. Ah, ese puede estar interesante. No, horror. ¿Qué pija es eso? No, esto es... Andá a saber qué es. Juegos of the Sea Rats. Tiene buena pinta. Inscription. Llega a Switch. Un deck builder con un poco de suspenso, horror. ¿Qué pija es esto? Hi, I'm Annie. Hi. ¿Qué mierda acabamos de ver? I guess we like to keep things pretty tidy around the house, don't we? Yeah, it can be so satisfying to find the right spot for things. Yeah, like I love finding the perfectly sized plastic container to fit leftovers in. That's the best. I know. This is what our game A Little to the Left is all about. Finding satisfying puzzles hidden among household objects. Yeah, it's inspired by our lives, our home, and our cat. Es un juego de ordenar cosas. No ordeno mi pieza y voy a ordenar. He sleeps at Lucas's desk while he's working. Yeah, and I have to type between the tail switches. Yeah. So we hope you have a really good time tidying up in A Little to the Left. Thanks. Can you move this picture a bit? Yes, a bit to the left. A little bit more. That's it. Perfect. Wow, you really like things neat and tidy, huh? You will too after playing A Little to the Left, a cozy puzzle game where you organize household objects into satisfying arrangements. Sort spoons of different sizes and shapes, stack papers, put away the cat toys. Oh, did I mention there's a cat? Hey, pause off. This fluffy friend has mischief on their mind and will show up from time to time to make a mess of your beautifully organized objects. But don't worry, there are more than 75 delightful messes to solve, many of which have multiple solutions. Oh, and yes, you can pet the cat. Neat. A Little to the Left launches on Nintendo Switch later Eso es apuntar a un mercado de gente que es obsesiva compulsiva de dejar todas las and cosas that's en it orden. for today's indie. Wait, is that? Sorry to butt in, but we have an update on Sports Story.
In this all-out sporting RPG, you'll rise through the ranks of the sports world and prove your prowess on the golf course, tennis court, and football pitch. There are even more sports in your quest for athletic excellence. Raise your sporting rank to unlock even more disciplines, including BMX, mini golf, volleyball, cricket, and more. Then kick back at the mall to relax. Go on quests. Este puede estar bueno porque puedes jugar varios This game juegos. isn't just about sports. Hop on a train or helicopter to visit goat-infested buildings, abandoned ruins, and the mysterious wildlands. Or pursue your other passions. Make friends and enemies, Es un estar rivales de deporte, gente. detective, partake in a bit of espionage. There's so much to do. You won't have to wait long. Sports Story kicks off on Nintendo Switch next month. Interesante. Por lo menos interesante. And that's it for today's Indie World. We hope you enjoyed Bueno, the game. y hasta ahí llega el Indie World. A big thank you to our indie community No hay and más nada. to partners working on games for Nintendo. Bien, la verdad que estuvo bien. Hay algunos interesantes, no vi nada que dijera, wow, qué locura. Creo que de los mejorcitos así fue el de Have a Nice Death. De las más lindas Don the así. robes of Death Incorporated Después, CEO, Death himself, in this grimly el charming de el Coffee Talk. All while enjoying the Me cozy gustaría jugar al lo-fi 1 primero. soundtrack. Not all of your Pero también me parece customers will interesante el hecho de poder, bueno, hacer el café al chabón, hablar con el pibe, bueno, dibujarle, se gana una tremenda ñonga en el medio del café, o lo que te pida él. El de Loni puede estar interesante, gráficamente no se ve mal, se ve bastante bonito. Lo que no se ve mucho es el crecimiento del PJ. Porque en teoría vos tenés que ser el Oni más fuerte de los Onis, o sea, The King of Oni. Y no vi ningún tipo de progreso en el PJ, ni más grande, ni más robusto, ni más trabado, nada. Pero bueno. Después, este Blank puede estar muy bueno para jugar de a dos. Me da la sensación de que la historia va a ser muy conmovedora. Aunque no te cuente nada, yo creo que lo que vas a ver va a ser bastante conmovedor. Este es otro que a mí me llamó, que es Storyteller. Lo que tenés que hacer es contar en las viñetas que hay acá, ir poniendo los PJs para hacer una historia. Y bueno, no sé cómo te clasificará para que la historia esté bien o mal. Es como un poco puzzle. Te van a dar estas historias que son fáciles: la bruja hechizando a la princesa, ese sapo, el príncipe la besa y enamorados para siempre. Pero calculo que después va a haber algunas más difíciles. Y después no hay mucho más. No encontré otro así que me llamara mucho la atención. Pero bueno, interesante. Adiós, gente.